Tonga soa eto amin'ny MPTC, Madagascar Professional Training Centre. MPTC dia centre de langue, mampalakorona anglais, français, japonais ary ihany koa malagasy ho an'ny teratany vahiny. Misy karazana cours de langue ato aminay, misy ny cours normal, izany hoe ny cours trimestriel, misy ny cours spécial mercredi, samedi, misy ihany koa ny cours particulier. I am Nani, one of the English teachers here at MPTC, Madagascar Professional Training Centre. Indeed, I've been teaching here for almost 2 years now. Well, MPTC is just a great center. Here we have English, we have French, we have IT even, we have METFP. What makes MPTC special is we have conversation class that helps students to practice English between classmates and friends. We have also international exams here, which is really, of course, important to each one of us. We have BT, language search. We also train students to have TOEFL and IELTS. Well, me personally, I believe MPTC is just a great center that can give people, Malagasy people, a great future. So don't hesitate to join us. Natokana ho an'ny sokajy-taona rehetra, ny ankizy, ny olon-dehibe, ny efa miasa, na ny société koa ary. Hi guys, I'm Tui and I'm a student at MPTC. I've been learning and studying here since March 2019. There's no doubt in my mind that MPTC is the best center that can help you to increase your language skills. But it's not just a center, but when you are here, you feel better, you feel comfortable. As Kanti said, a former student at MPTC, MPTC is like a second home, a second family. So we are here to reach our English goals, English success. As Justin Bieber said, a Canadian singer, everybody has a purpose. No matter how old you are, no matter how young you are. So I'd like you guys know that MPTC is the best. Thank you. Hi, my name is Ilsu. I'm a student at MPTC 11-1. I love studying here because there is a good vibe. Teachers speak English very well, and I think that they really help us to improve our English skills, and that's great. Thank you. My name is Sari. I'm a student at MPTC since July 2019. Here we are a family of learners. Your dreams can be tied with a key, and MPTC can unlock them. At the beginning, I was not able to speak English in public, but everything which concerns my language skills has improved since. This center inspires students for exciting future, to have preset goals, and for me personally, it strives me for the best in my English speaking. Thank you. My name is Andu and I am an English teacher here at MPTC. It's been many years. I've been working here like 7 years, and I have learned a lot. I met different students from all over the world. They came here at our center to learn their languages. We provide Malagasy, French and English especially. English is for Malagasy students who want to study abroad, and they really need English knowledge so that they can have chance and opportunities to travel all around the world and also to carry on their education in different countries.
And I really enjoy working as an English teacher because it gives me the sense of citizenship, and it also helps me to develop myself and also help Malagasy citizens to be good at that language, because as I've mentioned earlier, that it is really important for the development of our country, especially Madagascar. And I hope that you will also enjoy studying English here at MPTC. And you will always be welcome here, and you will have fun. You will enjoy all MPTC activities such as outing, reforestation, and there are more than you can enjoy with us. So I would like to invite you all to join our center. MPTC is one of the English teaching centers in Madagascar. Since its creation, the program's use are modern and internationally known. Success at each level is attested by certificate. My name is Fanny. I started 5 months ago. I was able to have good base. My reading has improved over the year, which has enhanced my listening and reading skills. The school helped me to speak English confidently. MPTC students have a good relationship support, and that encourages us more. Thank you. Coach en cours de langue, des mapanangkuzai, examens internationaux et azuna certificats internationaux, tuini, PTE, nawe, Pearson Test of English, Miss Wane Kiskelia, PTE Young Learners, Wane WLB, PTE General, Tuidayan Kuni, Language Subtype Tarangu, Wane Kiskeli, si Wane WLB. Akoatran'ny examens internationaux zay teo dia mampanao zahay cours préparatoire ho an'ilay examens internationaux toy ny TOEFL, IELTS, BULATS, TEFL, DALF sy ny examens internationaux hafa. My name is Malagasy. I'm a student in level 1. MPTC, or Madagascar Professional Training Centre, is a language school with international norm. MPTC has the best and qualified teacher with an excellent program to improve English skills. This center allows the sharing of cultures and knowledge. This provides an opportunity for a student to have a good performance during international exams. MPTC remains open to the community. It's a place to acquire the best way of thinking and behavior. Hello, my name is Antananarivo and I teach English at MPTC. I've been working here since June 2019 and I really love it here because the working environment is nice and stimulating and everybody too is very cooperative. MPTC owns the latest teaching materials and lots of teaching resources are available and you just have everything you need to become an accomplished teacher. If you're looking to improve your English, I definitely recommend MPTC because we offer quality education at a very reasonable cost. Thank you. Bonjour, je me présente, je suis Madame Nadia, je suis enseignante à MPTC. MPTC est un centre de langue où on fait des cours de mathématiques, des cours d'anglais, des cours de français et aussi beaucoup d'autres cours. Une des avantages de l'MPTC, c'est tout d'abord, vous avez un très beau centre, à mon avis, et aussi, l'une des choses qui est vraiment chère à mon cœur par rapport à MPTC, c'est que c'est un centre où vous pouvez vous sentir bien. Tout d'abord, il y a les salles de classe sont très accueillantes et vous avez, quand les salles de classe sont très accueillantes, ça donne envie d'étudier. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, qui est vraiment très essentiel. Et aussi, le fait que vous étudiez dans un environnement où vous pouvez aller trouver des livres sans avoir à aller chercher par-ci ou par-là. Et dans le centre même, vous allez pouvoir prendre vos livres. Et le fait de pouvoir pratiquer les langues que vous étudiez, ça c'est le plus important. Parce qu'on est là pour étudier une langue. Et une langue, ce n'est pas une langue si on ne le pratique pas. Et pour moi, c'est ce qui fait de MPTC, cette faculté de pratiquer la langue avec des étrangers qui sont vraiment les propriétaires de la langue en question. Et le fait que vous allez pouvoir vraiment pratiquer cette langue, c'est ce qui est le plus important dans le fait d'apprendre une langue.
Et aussi, moi en tant que professeur, ce que j'ai trouvé super bien à MPTC, c'est le fait que vous pouvez vraiment parler parler avec vos professeurs. Et ça, c'est très bien. Le fait que vous soyez, que les élèves soient si restreints dans une salle de classe, ça vous donne l'occasion de plus parler avec votre professeur par rapport à vos problèmes linguistiques, je peux dire, mais pas d'autre chose. Et pour moi, c'est l'une des grands avantages d'étudier à MPTC. Merci beaucoup. Hi, I'm Aurélie, an English teacher at Madagascar Professional Training Centre. Did you know that MPTC is accredited internationally about its quality of English teaching? Yes, the courses follow the European framework with different methods, strategies and materials that allow the students to understand and to practice their lessons easily. The teaching environment is really calm and adapted to the students' needs. In addition to that, we are also specialized in preparations of international exams like TOEFL, IELTS, PT, language cert, and even more. And here, I would like to invite you to join our language center. You won't regret it. Thank you. Izay ihany koa dia mampanao formation ho an'ny mpampianatra izay mila certificat international ho an'ny teny anglisy ho an'ny fampianarana izay antsoina hoe TEFL online course izay délivren'ny TEFL UK. Izy io moa dia certificat international ahafahanao mampianatra teny anglisy any amin'ny firenena manerana amin'izao tontolo izao. Ny MPTC ohatra mahasanto de langue anazy dia manome formation professionnalisante koa izahay ho an'ny informatique, misy ny informatique dactylographie, bureautique ary koa ny programmation. MPTC, c'est vraiment un centre que j'ai jamais vu depuis parce que c'est un centre vraiment formidable. Alors j'invite alors tout le monde à s'inscrire et à bienvenue à MPTC parce que comme je vous ai dit tout à l'heure que vous n'allez pas regretter parce que déjà que c'est déjà un centre international parce qu'on essaie de être toujours en relation avec les étrangers et ça va vous donner vraiment un atout et vraiment une opportunité, une occasion vraiment pour s'enrichir en langue. Qui dit langue, ça veut dire être toujours en relation avec tout le monde, que ce soit à Madagascar, que ce soit à l'étranger. Et aussi pour la culture, parce que là, on va quand même pas être renfermé seulement chez nous à Madagascar, mais il vaut mieux être toujours en relation avec les autres pays pour pouvoir vraiment s'enrichir en culture, en tradition, etc. quoi. Et j'espère que tout le monde va vraiment apprécier ce centre de langue qui est vraiment très fameux vraiment pour le moment et que nous espérons vraiment encore promouvoir le maximum dans tout le cadre que l'occasion va nous offrir avec le directeur qui nous rend vraiment très en bonne entente et très à l'aise. Voilà, merci. Dia ny farany izay tsy kely indrindra dia manampy mpianatra koa izahay raha ohatra nareo ka hoe manam-panahina ny fianarana any ivelany mandeha izahay États-Unis, Canada, Angleterre ary Japon ihany koa sy ny firenena miteny anglisy rehetrarehetra. Izany hoe manampy amin'ny fikarakarana dossier izahay indrindrandrindra ny fitadiavana ny université izay mety amin'ny tsirairay. Dia manasa anareo izahay hanantona aty amin'ny MPTC. Manana centre anankiroa izahay voalohany ety Andramena akaikin'ny terminus 694 juste ampitany Sokolé. Ny faharoa MPTC Antananarivo akaikin'ny FGKM Andravoahangy fivavahana. Dia manantena ny fahatongavanareo aty aminay izahay aza misalasala manantona na miantso anay dia anao mahay no reharehanay.